the possibility of getting a retail pair using your phone is 0.01%. Correct. Right? And after that 10 minutes when ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਦੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਚੋਂ 14,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ Hi guys, welcome to another episode of The Balanced Path. I am Sid. And I'm Veera. We have Arjun and Riya with us. I'm not going to tell you who they are. They're going to do it themselves because they're so talented. There's so much to say that I would want them to say it themselves. So, starting with Arjun. So hi guys, my name is Arjun Singh. I'm 27 years old. I look like 20. So we started our career with Modkicks that we are gonna talk further about it. But let me introduce to you with my wife, Riya. Hi guys, I'm Riya. I am 26 years old and co-founder of Modkicks. And we're further going to talk about what Modkicks is and what all we are talking about right now. Beautiful. So Modkicks, guys, just to let you know, these guys are the innovators in street culture in Jalandhar and in Punjab and the UT, the Union Territory. So they are also the owners and founders of the only and the first store which caters to streetwear, and it is right now situated in Jalandhar, but it's the first one in Punjab and the UT, which is very crazy. Like, we have like founders here. So yeah, tell us a little about let's just take a sharp right and tell us about Arjun, your childhood. Like, what was your childhood like? So my childhood was like normally ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ but the best thing about my childhood is I guess we 4 people over here. ਵੀਰਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਟ ਮਨੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜੀ ਸ਼ੇਮੀ ਵੀ ਹਫਤੇ ਦੇ 10 ਮਤਲਬ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਈ ਦੀ that's something right. So my family made me learn the value for money, I would say, and at that time ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਕੀ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ that was very big thing because when I turned 18 I started my job. I have worked in McD. That was my first job ever. I worked in call centers. I have I'm just a BBA graduate, but I have done my jobs like for 8 years I worked. So ਕਹਿ ਲਓ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਬਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਪੈਸਾ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇ ਅਕਲ ਆ ਹੁਣ ਕਿ ਉਹ ਜੋਬਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਉਸ ਜੋਬਸ ਤੋਂ ਬਟ ਜੋਬਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ I personally say ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਫ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡੂਕੇਟ ਪੀਪਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋਬ ਕਰਕੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਓਗੇ ਦੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਮਚ ਬੈਟਰ ਫॉर ਯੂ ਫॉर योर ਫਿਊਚਰ ਆਲਸੋ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਕਦੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਕਿਸਮਤ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰੋਥ ਇਕੱਲਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗਰੋਥ ਦੇ ਦੇ ਉਹ 100 ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਬਟ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ it is must. Well said. very well said. Riya, what about your childhood? Tell us a little about your childhood. So I was... just sorry to interrupt. She's still in her childhood. She is. We all are. We all are, I will say. So yeah, been a spoiled child and now sometimes like part-time spoiled wife because as co-workers we cannot do that and he does not do that at all. And it's just that since I was in like 6th grade I always wanted to become a fashion designer for some reason. Okay. And but then I did my fashion designing and couldn't pursue it because I went into jobs and it's just not my thing. I cannot, like, I changed 2 jobs. I did my internship and then for like 3-4 months it went fine and then one day I just came home, I cried and I was like, what the hell, I've like
like I've worked so much, like whole month, and this is what they pay me. I'm not doing it. Right, Come right. on, I want to do something on my own, and then, like I'll earn money and stuff. And my parents were like, "Chal, theek hai, jo karna hai kar de." Like we're chill with that. And then I tried building a brand, and I always wanted to build a brand basically, Right. but it couldn't happen on my own because I suck at sales. I do that, and that's a good thing with Arjun and me, that he is the salesperson. He can sell anything to Right. anyone. Right. Like even if they need it, they don't need it. Sell me this pen. ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹੀਏ ਨਾ, I got this from my dad, to be very honest. I think this is in my blood. ਮੈਂ ਗੰਜੇ ਨੂੰ ਕੰਗੀ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋਈ ਰਾਏ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੇਚੀ ਆ. Seriously. So just a small example, like in our studio only, there was a client from Australia. ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਇੱਕ NRI ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਜੌਰਡਨਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਸਟਰੀਟ ਵੇਅਰ ਰੀਸੈਲਿੰਗ ਸਟੂਡੀਓ ਆ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਇਟਸ ਓਨ ਕਾਈਂਡ. ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ. ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ, he has a huge collection. He wears UK 8. So trust me, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ. ਤੋ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਬੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਸੇਲਸ ਵੱਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਦ ਹੋਲ ਡੇ. ਤੋ ਦ guy came, he tried, like he saw a lot of pairs. The pair he liked was in UK 11 with me. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਲਾਈਟ ਸੀ, and he came around 7:30 or 8 in the evening. In the evening. Yeah. ਤੇ ਆਪਾਂ ਗਏ, we source pairs, but we actually need 2-3 days bare minimum to get a pair in studio. ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸੇਲਸਮੈਨਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ UK 11 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਸੀ. What did you actually say to him for him to get convinced? ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ So it is all about how you convince your client. Okay. For personally, ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਲਾਇੰਟ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇ ਨਾ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲਾਇੰਟ ਆਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਦ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੀ ਆਫ ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਆਸ, ਐਵਰੀ ਬਿਜ਼ਨਸ. Right. ਸੋ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਲਰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਕਿ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਪ ਕਰਾ ਦਾਂਗਾ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਿਜ਼ ਫੀਟ ਵਾਜ਼ ਦਿਸ ਵਾਈਡ, ਐਂਡ ਆਈ ਜਸਟ ਟੋਲਡ ਹਿਮ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੀਟ ਜਿੰਨਾ ਵਾਈਡ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ UK 10 ਪਾਇਆ ਕਰੋ ਵਿਦ ਸਮ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰਸ ਜਾਂ ਪਤਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫਿਟ ਰਿਹਾ ਕਰੇਗਾ. Crease protectors. New word. New. Yeah, so no, the patawa is something different. Okay. Crease protector is something different. So that the shoes don't wrinkle? Yeah, that's what it is used for. So that can cover around 2 sizes. ਤੇ ਸੇਲਸ ਕਰਨੀ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਫੀਲ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਪਵਾ ਕੇ ਖਾਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰ ਤੇ ਚਾਚੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਬਸ ਲੈ ਗਏ ਭਾਜੀ. ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਰ ਵੀ ਵੇਚੇ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਰੀ. ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ 1000 ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਿਰ ਪੇਰ ਤੇ. No, but I have personally seen Arjun's selling skills. Yeah. We recently visited his studio and we bought You 2 shoes. told me. Yeah, we bought 2 shoes. You also, I heard you also got a free t-shirt. Yeah. So Arjun ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ. ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਈਆਂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੋ ਨੇ. ਉਹ ਬੰਦ ਕਰੋ ਯਾਰ. That's very good. Yeah. Acha, so you are now, I think, do you want to get into fitness right now? Or? I also want to ask a question to Yeah, Riya, please. which is basically, what is the job that you were saying that you did before you got into, where you were like, मैंने ये नहीं करना? Yeah. What was it that you were doing? It was, so firstly my internship was with Salty, Sulakshana Monga's studio in Ludhiana. Okay, ji. And there because we had to do sales only, we couldn't do anything, there was no workshop there. Right. So firstly I was like, I got to know that I'm not good at sales there. I can style like more than a designer, I'm a good stylist. Right.
So that was just not my thing there. And then I had to complete my internship, obviously, to get my degree. And then I moved. My father's friend owns a factory outlet of Indian apparel in Ludhiana, and then he suggested just go for a job there, and you'll be able to create something and everything. So I Right. used to do their what do we call that, samples. Okay. So I used to make their samples, something new to them, show something new to them. And then I got like, why do I have to do it for someone else? Like, why not do it for yourself? And mostly that was because of my paycheck. I Right. cried when I got my first paycheck. I got home and I cried like anything. Right. And then next day, so the owner there, she was like, why are you going so good at it? And I was like, so I don't think that Indian apparel is my thing. Okay. I want to go explore something else. Right. And I was like, she was like, you didn't know this a month before? I was like, no, I'm just exploring right now. Right, right. And then I went to my chachu. My chachu owns a factory Okay. where we manufacture t-shirts, basically. So he was like, you come to me and let's see what we can do with you. And then I started creating a few pieces of t-shirts only. Started getting into graphics, Okay. like printing, because what more you can do with a t-shirt? Like, Right. that's that. So that's how I just started growing my interest in that. And then lockdown happened and I was really getting bored at factory as well. There was not much to do. I cannot just sit. Right, And right. I have to create something all the time. So then lockdown happened and we were all at home. I was doing nothing. And that was the beginning of Modkicks. Okay. Wow. Very cool. Yeah, It was his idea. If Corona wouldn't have happened, maybe we couldn't have started our entrepreneur Yeah. career. That's what I believe, and I Right. say like thanks to China. I think COVID has been a blessing in disguise to a everybody. lot A lot of people, a lot of Yeah, people, a lot yeah. of people. Obviously, there were people who lost other Yeah. loved ones. Yes. Yeah. But yeah, in terms of business, especially online e-commerce, Also in terms of like how like people in I'm not talking about the emotional aspect, but I'm talking about like more about how like people perceived work and how they wanted to take a step back and slow down their lives a Right, little bit right, because right. Which is everybody was important. constantly doing a robotic thing or like working for someone and being very unhappy with their job. So I think people like took that step back and like lots of ventures sort of came out of Yeah. Yeah, so that's what I'm saying ना. COVID अगर COVID ना आंदा, like चलो हर चीज़ दा positive है, हर चीज़ दा negative है ही, Correct, ठीक है. Positivity out of COVID is like ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼. ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਫਰੋਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਿਆ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਬਲੀਵ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਈ-ਕਮਰਸ ਜਾਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ 22 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, 18 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ. ਆਈ ਨੋ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕੀਤਾ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਰ ਇਨਟੂ ਲਾਈਕ ਸੀਆਰਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. Right. ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕੋਵਿਡ. Right. ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਾਈਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ. ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨੂੰ. But exactly, what I think is people got to know what their talent is. Right. Some people were just doing their job and they didn't even know that they're not happy with it and they were just doing it. And they're good at something else as well. That happened with me because I didn't know that I was good at drawing or sketching or painting. And he came to me saying, let's just do this. He loves sneakers. Like, Sorry to interrupt. She is still not good. She is still so good with a lot of things that she does not know. yeah, I would like I to know explore that. that's what I know what my work is. ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ Right. ਕਿ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ. Right. ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਜਮੈਂਟ ਸੀ Right. ਜੋ ਸਟਾਰਟਅਪ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੱਜ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਸਟਾਰਟ ਡੂਇੰਗ ਦੀਸ ਥਿੰਗਸ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ ਲਿੱਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ. Right. That's her word. Right. So yeah. Yeah. I think I believe that. Like I believe what you say, that once you start working,
you realize that okay अच्छा ये भी कर सकते हो, अच्छा ये भी कर सकते हो, you can do this. So Exactly. you basically see another side of you, which is I think Yeah. and that's how you grow Yeah. as people, and your brand grows, and you know it's pretty cool. I think what I kind of my takeaway from what Riya said is like एक तो होता है कि ये कर सकते हैं but it's also very important to know क्या नहीं कर सकते. क्या नहीं कर सकते. And when हाँ. she said that okay I'm not good at sales, Yeah. I accept that. नहीं ਤਾਂ कई मेरे वर्गे नहीं ਹੁਣ sales ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ. But then you're just wasting time, right? Yeah, If you're yeah. not good at something, okay, find Somebody something else else. can- And that yeah. job which she didn't like actually gave her a lot in terms of maybe not monetarily. You discovered that you were not good at sales. You discovered that you don't want something monotonous, and you discovered you're good at so many things happen, like good at Yeah. designing, right? So Yeah. I think there's like this route. Once you start doing something, there is going to be so many things on the way, so many people on the way who are going to guide you. But वो पहला step लेना पड़ता है. हम कहते हैं Correct. घर I बैठो agree. कि Exactly, and that is a blessing that we were dating and he just randomly said that let's start something, and to meet someone I was good at art, he was good at sales, and doing this thing it just I don't know, I'm so blessed for that. So amazing. Actually, it was just a God's plan, I would say. As she said, she is good at graphics, designing and everything, and ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਸੇਲਸਮੈਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਸਕਿੱਲ ਆ, ਦੈਟਸ ਮਾਈ ਸਕਿੱਲ. ਸੋ ਦ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਲੀ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਇੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਲੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਣੀ. ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਮਿਲੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆ ਇਕੱਲੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ. ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਟੀਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ. ਐਂਡ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਫ ਟੀਮ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅਗਰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਥਿੰਗਸ ਕਾਂਟ ਗੋ ਫਾਰ. Things would And end I up think soon. you guys as well. हाँ, obviously. तारीफ करवा. Yeah. I mean, being partners and in life and like in work, it's I think it can be very hard in the sense that I think a lot of people ask us that is it very hard to work together. I don't think so, because I think uska skill set completely different hai, mera skill set completely different hai, and Abhishek ka skill set completely different hai. So तीनों का कभी मतलब वो clash ही नहीं होता, because we know that he's good at something, I know that he's good at something, and they know that I'm good at something. So वो फिर तीनों basically एक team बन जाती है, and that is something I think how you can actually move forward to build a brand. So which is exactly the same thing that applies to both of you as well. I think you have to each other in terms of a team has to have different skill sets and kind of come together and be this one entity that is able to do everything, rather than let's say you are very good at sales, you are also very good at sales. What are you doing? Just you're selling. But who's thinking out of the box? Who's creating things? You know, who's working on design? Nobody's बेच रहे हैं. बिल्कुल. So I think when you talk about like it is easy to work as a couple, yes. In terms of work, I think it's very smooth. But I think what sometimes happens is it takes a toll on your personal life. You're always in work mode, even when you're having dinner. I actually agree to that. किन्ने बूट बेचते हैं भाई? Like this I think is the rule, like no phones after 10. Nice. We are actually the moment I step out of studio around 9:30, the first thing I do is put my phone on airplane mode. Someone close has any kind of emergency, they know they can call on Riya's number, because eventually ਕਹਿ ਲਓ ਆਪਣੇ ਕਸਟਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤਾਨਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ. ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, 9 ਵਜੇ ਬਾਅਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਵਰਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਭਾਜੀ. ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਵਰਸ ਤਾਂ 6 ਵਜੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਬਟ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦ ਤੱਕ ਸ਼ੋਰੂਮ ਖੁੱਲਾ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਾਂ. ਬਟ ਮੇਰੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਆਈ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੂਡੀਓ, ਮੈਂ ਫੋਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਚੱਕੂਗਾ, ਬੈਕ ਕਾਲ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ. Can we also say that हमें 2 बजे के बाद 2 बजे रात को फोन मत किया करो? True, हाँ 2 ਵਜੇ ਵੀ ਨਾ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ. ਆ ਵੀ ਤਾਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ. ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਬਸ. Nice. That's I think at a very young age you figured the fact that you need to set boundaries in terms of work and relationship. I think that is foundation, because if you keep working देख लांगे कर लांगे, then nose dive.
ਉਹ ਭਾਈ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫੰਡਾ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ. We don't have to look for materialistic things, or let's say you guys are from fitness industry, right? Excess of protein is bad, right? Excess of everything is bad. Excess of work is also very bad. Right. If you let your work get into your personal life, it's gonna fuck you up. True. Mentally and emotionally both. Can That's you what I say- believe. Can you say fuck on YouTube? Yeah, you can. You can do the beep thing, no? No, I think YouTube. Ah, is YouTube allows. allowed. Yeah. Kali go on dekh. But I think I, as a person, I have a very hard time finding balance. but let me just say, she might remember, जब ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ Right. ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ. the only couple I used to tell her about was you guys. Right. Ki they are doing their work together, so like we can work together. Right. Right. It is not like that husband wife ਅਸੀਂ room emotionally ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹਾਂ, but workplace can be, we can be like colleagues. Absolutely, absolutely. So I have given your examples to her. I still remember. Thank you. Thank you, guys. Thank you. Overwhelming. Yeah, I feel like I think that work-life balance, because I think brand abhi, like it's a new brand, right? So you need to put in the hours, and you have to, because you want it to grow and you want it to do well, and it's also like your baby, right? Yeah. So you have to put in the hours. So sometimes I think that boundary gets a little disrupted कि कहाँ पे full stop लगानी, but I think now, at least now we are reaching a stage where Yeah. we're like, अच्छा इसके बाद बात नहीं करनी, phone नहीं करना. But I'm glad to see that you Yeah, guys exactly. I think- know that. I think you guys figured it out much earlier, which is very good because we are honestly still figuring it out. कदे you know, Okay. डांग डूंग ਚੱਕ ਲਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗੁਲੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਨਿਕਲਾ Scream and let go. ਜਿਹੜਾ ਜੂਤਾ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਗਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ. Say that. ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ YouTube ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਭਰਾਵਾ. Post beep ਪਾ ਲਿਓ. ਭਾਜੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਵੱਧ ਗਈ ਥੋੜੀ. ਸੌਰੀ ਭਾਜੀ. Acha. So let's talk about Modkicks in terms of like let's start with what Modkicks means first as the name, and then what it implies as a brand. Like what is your brand identity, Right. and where you want to eventually go with it. So Modkicks, as the name says, Modkicks. So the time we started from an Instagram page, I would say, we are still not on e-commerce website. We are still making that out. So Modkicks defines itself modification of kicks. Modkicks. Okay. So that was the name that we both came out with. We started with the Instagram profile, started with the customization concepts. Around 3 years back, the sneaker culture, the typical sneaker culture, I would say, came to India. Although it's a very old culture, like people have buying Jordans, Yeezys, like from last 10 to 15 years, and they have been flipping it. So the pair comes for MRP, let's say around 15,000, and that pair, as per the exclusivity and rarability, demand over supply the game, can go like within 5 minutes of launching. Its resale can be 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, Wow. depending upon how rare the pair is. Okay. मैं अपना honeymoon package 2 pairs चो कढ़िया होया. Oh wow. That was a gift, I would say, ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੀ. Just a short story, sorry. Yeah, go for it. We were going for our shopping to Delhi. I still remember Wedding the shopping. wedding shopping. So randomly, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ pair ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਆਣਾ. It was Travis Fragment. It was a collab with Nike Air Jordan Travis Frags. So the pair launched for 13,995 for a single pair. Right. ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਸੀ. ਸਵੇਰੇ 7:30 ਸੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ. ਮੈਂ ਐਪ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ. ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਟੇਗੀ 13,995. ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਰਿਟੇਲ ਕੌਪ ਸੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ. ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ, 14,000 ਰੁਪਏ ਲੱਗਾ, 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ 'ਚ ਜਾਂ 1.5 ਲੱਖ 'ਚ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀਗੀ. ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਖਤਮ ਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਜੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਐਂਡ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੂਮੈਂਟ ਜਦ ਮੇਰੇ ਮੋਮ ਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿਸ ਸ਼ਿਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ. The kids, they are doing, if they are buying something for 14,000 and like earning a profit of, let's say if I sell that pair for 1,20,000 and I'm earning a profit of 1,06,000 out of it within 2 minutes of buying. Right. Crazy. That's fucking crazy.
And that was the that moment. was just our first retail cop. Like we First didn't ever, even ever. try doing any retail cops. Just once we tried, and I was like, no, this is not. We cannot do this. We'll just buy on resale and then sell on more resale or something like that. Right, This is right. very difficult. Right, I believe Because so. people got bots and everything. They Like, do they spend that. 10 So you lakhs. guys don't have a bot? You I didn't? still don't No, use any yeah, bots. we Oh, were wow. on the way. The connection was so poor. We were Like- on the way to Delhi. The That is why he said that it's a gift. the It was a possibility gift. of getting a retail pair using your phone Right. is 0.01%. Correct. Right? And after that 10 minutes when ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਥੋੜਾ ਨਾਰਮਲ ਹੋਏ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੱਢਦੀ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਚੋਂ Oh, wow. 14000 ਰੁਪਏ ਦੀ Nice. ਮੈਂ ਰੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਨੀਮੂਨ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਾਂ 3-4 ਦਿਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਆ ਸੋਚਦੇ ਸੀ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਗੋਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ ਮੰਮੀ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਲਿੱਤਾ 15 ਕੁ ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ 50000 ਇੱਦਾਂ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ 50,000 ਆ ਰਿਹਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 20,000 ਰੱਖ ਲਓ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਆਰ ਕਲਚਰ ਵਰਕਸ the availability of Jordans is very rare and you can make tons of money out of it if you know the culture into depth. So I won't say ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ easy task ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਆ ਜੂਤਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਵੀ ਵੇਚ ਲਓਗੇ. This is not how it works. You need to have a proper knowledge about the pair, how many pairs are launching, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰੀਸਟਾਕ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ. ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ ਪੇਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ XYZ any pair, I sold a pair I bought a pair actually if let's say for 60,000. Right. ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆ ਪੇਅਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ 60 ਦਾ 1 ਲੱਖ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਵਿਦਿਨ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ ਟਾਈਮ ਆਫ ਲੈਟਸ ਸੇ 1 ਈਅਰ ਡਿਪੈਂਡਿੰਗ ਅਪਨ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਕੀ ਹੈ. Right. ਬਟ ਉਹਦਾ ਰੀਸਟਾਕ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ 60,000 ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 20,000 ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ. Okay. It is So all goes about like both ways. share market ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਂ Share ਸ਼ੇਅਰ market. ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦਾ. Right. So this was a time ਕਿ ਸਾਨੂੰ realize ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਾਂ there's money ਹੈ ਪੈਸਾ ਹੈਗਾ. So back to the Modkicks how it came. So we started with the customization concept. Everyone was doing reselling at that time. ਮੈਂ ਹਾਲੇ sneakers ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ. I am a sneaker lover from my childhood, but if I typically say Jordans and Yeezys, the hype things, that is something that I came in like 3 years back. Right. ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I was not spending around let's say 70,000 80,000 for a single pair. I was not. ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਰੀਸੈਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ. ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਰੀਸੈਲਿੰਗ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਆ. ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਸਮਥਿੰਗ ਐਲਸ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯੂ ਆਰ ਗੁੱਡ ਐਟ ਆਰਟ, ਯੂ ਲਾਈਕ ਆਰਟ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਤੇਰਾ ਪੈਨਲ A4 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਨੀਕਰ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਵੁੱਡ ਯੂ ਏਬਲ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ? she tried, we did our R&D with the paints and everything ਕਿ ਸਟੇਬਲ ਕੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਤਰੇ ਨਾ, ਡਿਊਰੇਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ. ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ R&D ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. And just by the way, when he gave me this idea, it took me a month to like just start doing the lazy me. It took me a month. I was like, we'll see. And after a month, he's like, I asked you to do something. Did you just even move and look at it? You do nothing at home. It's locked down. It's like, yeah, okay, fine, let's do something. So initially, were you skeptical about this idea, or Yeah. was it sheer He laziness? was even spectacle about No, me it last was 3 years back. lazy. I No, would say. it was laziness because it was just laziness. You believed in the idea, but you were just taking it easy. If she says yes, I'm gonna punch her right now. Domestic violence. No, just for a month I took it like that. You were like- and then when I started painting on my rough sneakers that I had at home, it was so fun. I loved doing it. It was crazy. I loved it. So Riya, quick question to you: is Arjun a kind of person who has like 1,000 ideas every day? Yes, a big yes. A big yes. You know how I figured that out? Yeah. You giving him a month of inactivity. कि चलो देखते हैं कि क्या पता अभी आइडिया चेंज हो जाए. बिकॉज आई एम लाइक दैट एज वेल. आई गिव हर लाइक 1,000 आइडियाज. वीरा लाइक कि अगर तो इसने उस आइडिया के बारे में 5 दिन 10 दिन 15 दिन बात की, मतलब ही इज एक्चुअली, नहीं तो ये हवा में बातें कर. So he's like that. Yeah, he's like that. And as I told you, there's like 2 personalities of me. Either it's like lazy and just sitting, eating and watching Netflix, or it's like total work mode on, like
2 coffees in and like working like Switch on, anything. switch off. Yeah, switch on. Totally. Very cool. Very cool. Like And the just like- lazy part of me has not been active for like from like last 1.5 years. So yeah. Yeah, that's like personally ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ was like we have dated around 8 years and it's been almost 2 years ਸਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ 6-7 ਸਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹਦਾ ਚੇਂਜ ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਵੀ ਨੇਚਰ ਵਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇੱਕ ਬਚਪਨਾ ਸੋਚ ਤੋਂ ਮੈਚਿਓਰਨੈਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਮੇਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਟ ਜੋ ਲਾਈਫ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਇਫ ਆਈ ਸੇ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ ਦੇयर ਵਾਸ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਲਾਈਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਊ ਆਰ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਲਾਈਕ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਰਿਡ ਇਨ ਅ ਮੰਥ ਘਰੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਏ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮਗਰ ਸੀ ਮੇਰੀ ਫਾਈਲ ਲਵਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕੈਂਸਲ ਕਰਾਈ ਠੀਕ ਹੈ We'll come back to that. I want to dig deep into that. ਤੇ a lot of things happened. Me quitting my job, facing my family because I was the only one. मेरी thinking ਸੀ बचपन तो नहीं like the day I started working as I said 18 साल ਦੀ उम्र कि जिस दिन मैं ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਗਾ I don't want my parents to be working. So ਮੇਰੇ mom ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕੁਇਟ ਕਰ ਲਈ ਬਟ ਮਾਈ ਡੈਡ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਲਾਈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਬੇਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਮੈਂ ਹਲੇ ਕਰੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਾਲ ਐਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਵਿਹਲੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਯੂ ਨੋ ਵਿਹਲਾ ਦਿਮਾਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ correct ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡ ਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਡੈਡ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਫॉर ਯੂ ਹੀ ਲਵਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਾਰ ਤੇ ਐਂਡ ਟੀਚਿੰਗ ਪੀਪਲ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਾਈਵ right ਆਲਦੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ another idea. Let's hear about this business idea. yeah, I want to hear this ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੈਡੀ ਆ ਮੇਰਾ ਡੈਡ ਹਾਂ ਕਰਨ ਬਸ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ ਈ-ਕਮਰਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ E-commerce driving school. ਯਾ ਆਈਡੀਆ ਭਾਜੀ ਹਲੇ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਦ ਖੋਲਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ में ਪਾਪਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ नहीं फिर सिर्फ पापा ही आओ. नहीं अब सबको तो ही ना आइडिया दे देंगे ਇੰਟਰਵਿਊਅਰ ਕੌਣ ਆ ਦੇਖੋ Entrepreneur ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ. ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਈਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੋ ਯਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਬਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਘਾਟ ਘਾਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਆ ਮੈਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਐਜ਼ ਆਈ ਟੋਲਡ ਯੂ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਗੂਗਲ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਆ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਲੈਟਸ ਸੇ ਟੋਏ ਰੂਮ ਜਾਂ ਐਕਸਵਾਈਡ ਐਨੀ ਬਿਗ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਆਫ ਕਲੱਬਸ ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ right ਸੋ ਦ ਫੈਕਟ ਆਈ ਲਵ ਮੇਕਿੰਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਵਿਦ ਮਾਈ ਕਸਟਮਰਸ ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟਲ ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰੱਖਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟਸ ਸਮਥਿੰਗ ਆਈ ਲਵ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਲਾਇੰਟ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਮੇਰਾ right ਅਗਰ ਆਹੀ ਕਲਾਇੰਟ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਹਰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਮਾਈ ਸਟਾਫ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਕਲਾਇੰਟ ਮੌਡਕਿਕਸ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨੋਟ ਮੌਡਕਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਸਮਵੇਅਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਂਟ Modkicks to be a brand not me. right ਤੇ ਉਹ ਹਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਮੇਰੀ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟੇਜ ਹੈ ਮੈਂ ਸੌਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਫੇਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਾਂ ਕਿ Modkicks ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ ਗਰੋ ਕਰੇ ਨਾਟ ਜਸਟ ਅਸ ਗਰੋਇੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਂਡ right ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੈ Club. ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆ ਪਰਸਨਲੀ ਬਿਲੀਵ right ਤੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੌਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਲੇ no, I think we had a similar situation that when we were coaching at Inkalab, we're not coaching anymore, by the way. Yeah, okay. So people, the day we didn't go, people were like, "Arey, kyun nahi aaye?" So it was like the end of the world. So we realized when we wanted to do Zoka or any further business venture, like we don't want to be the face of it. Like the brand should be its face by itself. Matlab, because if the place is running because of your face value, then it's very hard. 8-9 घंटे तो you can't be there. Na? It's not humanly possible. And what happens is initially, बहुत मज़ा आता है. You love it, and then it gets exhausting. It gets very exhausting, and also there's no like time for each other. Also, like बात ही नहीं कर सकते because you're just like so tired from just dealing with everybody else. So I think that's a good thing that you realize already. It's a brilliant. Start I think but on the other hand
I am a very big attention seeker. Yeah, he loves attention. I love it. He is like, I love it. Let's ਇਹਨੂੰ ਭਾਈ edit ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖ ਲਿਓ, you know, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ edit when the hot girls come into a studio and specifically looking for Arjun and pair ਲੈ ਕੇ Arjun ਤੋਂ ਜਾਣਾ, ਉਹ attention ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ. Although I tell them that I'm married. I'm already Riya, डंडा मत उठा, डंडा मत उठा. No, that's not an issue at all. That's not the issue. But the thing is that demanding so much attention and getting it. getting it is fine, but सर पे मत चढ़ो. Exactly. See, that's from a female perspective right there. सर पे It's मत like bit down to earth. It's okay if you got a little attention. Don't be so excited. It's okay. They're like, no. A female saying that सिर ते ना चढ़ो. ओए नहीं मतलब डेंजरस जोन से ना जा. नहीं फिर रोक इतना लो. चढ़ो मतलब कुछ नहीं वीरा, nothing. ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਆ. So my again, I think when we're talking about personal touch, personal क्या कहते हैं, the existence of you in your business, yeah there are two ways that a business can run. Number one is if you're there constantly, you are not a businessman or a businesswoman, you are pretty much, you've given yourself a 9 to 5 job. Yeah. I It's agree with that. literally, you have to be there at a certain time, you have to be there till a certain time. It's not really a business. A business is, I feel, the day you can step out, even if you're gone for 6 months and it's running smoothly, wo business hai. That is business, right? Right now, we are. I would call ourselves self-employed entrepreneur. Exactly, yeah. Got it. I don't call myself a business person or anything, because for a fact I have given like till now, like if I say the day we started Modkicks as an Instagram page, ਉਹਨੂੰ ਵੀ almost 1000 ਦਿਨ ਹਲੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ. So I feel like I need to give 1000 days to business to know how much the worth this business can go. ਤੇ I am still looking forward ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚਾਹਨਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ. Correct. That's how I want my business to be. ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ there's something I'm doing wrong. I need to work on it. Nice. ਤੇ realization ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Where you want to take them? So right now in my mind, Modkicks अभी वहाँ पे पहुँचा है. अभी Modkicks का एक Instagram पेज है, दोनों ने शुरू किया है. रिया ने पेंट करना शुरू कर दिया. You want to kind of take that forward, like how and where it is now? so like tell me how, like again I'm a little lost, can you So like I asked them what Modkicks is. yeah That is now defined. right They started with an Instagram page. right And and they're working on a website currently. Yeah, as, and then they took the canvas from like an A4 to a smaller canvas, which took Riya a month because she didn't know whether it was You just Yeah. start doing. now I- she started painting and she enjoys it. Now then what happened next, like in terms of Instagram पे हो अभी आप, लॉकडाउन चल रहा है Yeah. Yeah. है ना, तो क्या मतलब आप क्या सोच रहे हो, क्या हो रहा है इस टाइम? So the culture boom started coming to the India, like people buying Jordans and everything. Then just to earn, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੋਲੋ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚੇ, ਜੀ ਮੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 3-4 ਸਨੀਕਰਸ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਏ, ਰੈਂਡਮ ਆਰਡਰਸ ਆ ਗਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ ਰਾਈਟ. ਉਹ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ you were 21 22 that ਨਹੀਂ 23, you were that time 23 ਨਾ. this is 2 years back, 3 years back. 3 years back. 3 years back. ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦ ਦਿਨ ਦੇ 2 ਜਾਂ 3 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਖਪਾ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ. ਮੈਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਯੂ نو ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੇਰੇ ਵੈਲਿਊ ਫॉर ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਟ ਇਨ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ. ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੂੰ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਸਾਲ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਅ ਡੈਮ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਉਸ ਸ਼ੌਂਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋਥ ਦੇਵੇ. ਸੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਰੋਥ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ we started with the customization thing. मैं India tours लगाया Modkicks ने बहुत ज़्यादा. Okay. Doing exhibitions, and till date we have customized more than 400 pairs. Wow. And the 400 pairs if I'm talking about, they are
a single design. No, not even a single design is repeated. Oh, wow. There are 400 plus designs. So Right. we ourselves prefer to make one pairs. Just an example, you giving us a theme, let's say Podcast. fitness. Okay, Fitness. Let's say anything, fitness, podcast. So we are gonna make a design that would be just for you. Even if you say make another pair out of it, I'm not gonna make it for you. Not even on customer demand. I'm not gonna do a replica of any design. Right. That's the thing जो ਅਸੀਂ ऑनलाइन बिजनेस ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਈ ਥੀ ਕਿ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੋਰ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ मैंने करी थी. ਸੌਰੀ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਲੈ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ So no, my journey was from where it started, like just making one sample and doing it, and then first order came in, and when first order came in, I couldn't sleep the whole night thinking, what if I mess up with this pair? It is an expensive pair. Yeah, that My is also a God. lot of pressure that one has to Yeah. go through because it's an expensive shoe. Yeah. And then I think as an artist, As an like, artist, as an Arjun, artist, yeah. not as a salesman, we have to please Yeah, be Yeah, I think quiet. my हाँ. journey was totally different Yeah, than yeah. Arjun's it journey was. because I was started working. I had just started working in my life. I just did like nothing. I did nothing. It was just one month job. You did a Yeah. lot of things. Yeah. You realized a lot, which is Yeah, I realized a lot, and it was first thing for me. My family was very happy that now she has a hobby. Wow, They she thought does of that. something. Yeah. And they started taking me seriously. right. A bit seriously ki okay, she's doing something. And as I said, I couldn't sleep the whole night, and what if I mess up with this pair? Right. What will I Achha, do? what shoe was this? Like It was an Air Jordan High. High. I just had to change the color, okay. the whole color of the sneaker. Ah. And one, I was doing 2 pairs together, and one was I had to make a few little characters on a pair. I don't remember the character's name. I had to make 3 characters, and same characters I had to make on the other sneaker. remember that pair now. So I was like, what if I make one character correct and then the other shoe gets messed up and I couldn't just do it? Like, what will I do and everything? Now I think of it, why was I even thinking of it? It's okay, I could just mess up one pair, but it was a big thing for me back then. I'm sure. Right. How expensive were these shoes put together? कितने थे उन्हें? Put together, it would be 20, like 20-25k. 20-25K, It which was a not lot about in terms of- 20-25k. It was if my. you have like 100 rupees in your pocket and you Yeah, you are yeah. working on something worth 25,000. That's what I'm saying. Like in Yeah. terms of what your revenues were. I didn't like think about that. Right. Money, that was but totally it was my just, department. Right. to, You were know- more on the creator. Yeah, that I Recollect cannot do success. that. So you've Yeah. made 400 different designs on Yeah. shoes Yeah, wow. with And it- hand. Yes. So you're the only. No, not now. Okay. I have an artist under me. My back got really bad because of this. Okay. And then I had to like start taking in turns, and this happened only 7-8 months back. Right. Before that, I was the only artist. Like Wow. I would have made like 300 pairs myself. Wow. So is Very there a time? Designed and made. That's Nice. amazing. So is there a time that you actually were overloaded with shoes and you didn't know? Yeah. So Arjun, being Arjun, The aggressive sales person. Yeah, didn't see that I have to make a pair. It takes time to make a Yeah, pair. yeah, of course. Used to pick up orders for like making pair in a day or overnight and be like, you can do this. I told you can do this before and you did it. You can make this pair. That's what I told you ना कि ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ capability ਬੰਦੇ ਦੀ judge ਕਰਨ that's my skill. Right. So if I say ਕਿ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆ order ਅੱਜ place ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਚਾਹੀਦਾ I know my team can work out of it. I know she can definitely make it. Right. ਉਹ ਚੀਜ਼ let's say 2-3 ਵਾਰ ਜਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ realize ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹਾਂ I do have the capability of making things in a single day. Right. ਤੇ बड़ा ਉਹ real- demanding coworker है. You can do it. Hello पाजी 500 pair in a day, no problem. रिया थोड़ा चक्कर पड़ गया. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਪੇਅਰ ਸੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਭੇਜੋ. Hello payment. He has done that with me. Like make a pair in like few hours. I've made a pair in few hours because it takes time to like dry up and Okay. make the design. पहले तो then- सोचना ही आई थिंक Yeah. शू के ऊपर takes कैसे Even time. with the graphics, I had just started doing the graphics and there was no graphic designer under me. So I didn't attend a lot of classes of Photoshop.
in my college, so I had to YouTube everything. Of course. So I used to design the illustrations on Photoshop, and it used to take me hours to do that, to start doing that, and then the design is done, and then you have to approve. And then there are few people who are very demanding, like, I don't want this that way. Like Yahi hai him. wo banda. No, I don't like the Customers. customers. You have to satisfy them Of as well course. with the design. That is why we make illustrations. Nice. So to like satisfy them with the design, and to like, अच्छा ये hand paint करके भी ऐसा ही लगेगा. They have have- this kind of yeah. questions. To like talk to them, and then I started talking to, because being an artist, I think I had to do that myself, because Arjun didn't know the roots of the design that I started doing. So I had to talk to customers. Then I started talking to customers basically, and now I'm way better at sales than I was before. So yeah, I've learned sales as well I agree to that way. Nice. So that means you can develop a skill. Yeah. Yeah, Anytime. And when there's demand, you have yeah, to. you yeah, have you to. have And I to. think the fact that you learned Photoshop just by watching YouTube It's is a amazing. testament in itself that any skill can be learned Yeah. without a formal education. Like, okay, Yeah. I need this skill to do this work. I'm just going to learn it from YouTube or do small courses online. I mean, I love YouTube in terms of like all my CrossFit movements and the way I coach, I learnt purely from YouTube. YouTube can Matlab- is not just for listening to music or looking at the random videos or stand-up comedies. People can learn a lot out of YouTube. A lot. ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਪਾ ਪਿਗ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਓ ਨਾ ਪੈਪਾ ਪਿਗ ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 10 ਹੈ ਸਾਲ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਵੀ Photoshop but ਹੋ ਜਾ And not just Photoshop. I learned how to do customization on Haan. sneakers as well through YouTube only. We Because it's not just started with the taking YouTube only. paints. It's not just taking paints and doing it. There's a whole process to it. You have to prepare the sneaker with few chemicals, and then you have to do the paints, and then you have to layer the paints accordingly. Then you have to give textures accordingly, dry them up in a particular point Way. of till the particular point of time, and then put the finishers, what finishers on what Acha. sneakers. Yeah, that also I learned from YouTube. very only. cool, yeah. Very cool. I mean, well done. Yeah. Like it's commendable to actually like literally pick everything up and then also apply it in the best use. Yeah. But does Arjun give you more time now to take that time to design the sneakers? Before And she answers, I'm gonna appreciate her about this thing. We are actually made designs. It is yet to be launched for a very big brand. I'm not gonna take the brand, but it's that's if I amazing. so- Congratulations. say That's about very good. sneakers culture, this culture, there are two prospective brands, and one of them we are working for right Oh wow. Wow. That's amazing. The Congratulations, collab guys. has yet It's to not be come. came. Yeah, it's not came But out it's- yet. Yeah, it is. Going It to is in be process. out. Yeah, we Nice. will be having an India tour with them, with all their outlets Beautiful. all Wow. over India. Beautiful. Looking forward So to Yeah. seeing that's that then. that's where like now like as per your designing thing you were asking, so she gets her time. Like That's- she as an artist now, she gets the time to work through her mind, make new creative designs out of it. तो ਉਹ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹ That's ਸਟੇਜ ਸਾਨੂੰ 3 amazing. ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ No, I think as you start working or you're doing something, especially working in a direction, I feel like you mature as human beings. Like even like probably in your skill set and your skill set, like because everybody understands. Initially, maybe we were just like, you're just painting a sneaker, right? How long can it take? But now, obviously, you understand that Yeah. there's a huge thought that goes behind it, which is basically like the curation of the art, and then kya acha lagega, kya nahi acha lagega, plus whether the client likes it or they want any further modification, and then colors, and I'm sure there are 101 things. Yeah. So I think as an artist also, like you've probably matured and you've gotten Yeah, there's a story behind it as well. So once I was just talking, as I told you, I started talking to the customers myself that what do you require, I'll make accordingly. And then few people start getting rude, and then they're like making me work again and again on a sneaker, and I used to like scream at Arjun like, what is this? I am not handling this. I'm gonna say something on their face. And then the point of learning came that no,
You cannot do that. You have to be very patient, which is something that I didn't have earlier. Now I do. Patience. And after that, it took me a while to like get to that stage where I could like digest this Somebody's, thing. criticism, Yeah. That's a hard thing to do. Yeah. And then that happened. Nice. अच्छा ਹੁਣ Modkicks Instagram पे you've made 400 pairs. Now what happened? What were your other sources of like एक तो Instagram पे order आ रहे हैं रिया बना रही है. What were your other ways of marketing Modkicks? So as I was telling you, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, doing pop-ups, doing exhibition Delhi, Ahmedabad, Gujarat, मतलब major cities I have done, and still looking forward to do more tours. तो ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੂਰਸ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਮਾਈ ਨੌਲੇਜ ਆਪਾਂ ਟੂਰ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੂਸਰੀ ਸਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਈ ਸਟਾਲ ਬੁੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ correct ਐਜ਼ ਅ ਸਟਾਰਟਅਪ Modkicks ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਬਿਗ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏ 2-3 ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੈਨ ਆਈ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਯਾਰ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਅਦ ਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣਾ ਪੀਪਲ ਆਰ ਗੋਨਾ ਕਮ ਟੂ ਦ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਰ ਗੋਨਾ ਸੀ ਆਰ ਆਰਟ ਦੈਨ ਫੋਲੋ ਆਰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਆਈਡੀ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਅ ਵਾਈਲ ਦੇ ਮਾਈਟ ਪਲੇਸ ਐਨ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਐਕਸਪੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੀ ਐਂਡਡ ਅਪ ਕਿ ਆਈ ਨੀਡ ਅ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜੋ ਐਟਲੀਸਟ ਇੰਨਾ ਰੈਵਨਿਊ ਔਨ ਦਾ ਸਪੌਟ ਇਵੈਂਟਸ 'ਚ ਜਨਰੇਟ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਬੇਅਰ ਹੋਣ ਅਰਨ ਸਟਿਲ ਮੇਰਾ ਅਰਨ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ ਕਿ ਐਕਸਪੈਂਸ ਨਾ ਵਧੇ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਕੇਮ in with the idea how about we start working on t-shirts Merchandise basically. merchandise basically that was actually very good idea as ਸਾਡੇ ਕੋਲ source ਸੀ because she is from as she told ਕਿ ਉਹਦੀ like family Chachu has so we utilize that as a business person the day ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਂ we will be getting it manufactured because they are manufacturing for a wholesale thing for like the people who gonna further sell it to the wholesalers or traders only quantity bulk ਕਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ 'ਚ ਲਗਾਈ 2000 ਪੀਸ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ we were a small scale business correct ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਰਸਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੈ ਡੇ 1 ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਟਾਈਪ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਵਰ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਲੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਨਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ 'ਚ ਹੈ ਲੋਕੀ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੋ ਚਾਚੂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫ ਯੂ ਸੈਲ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ XYZ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਗੋਨਾ ਪੇ ਯੂ 100 ਰੁਪੀਜ਼ ਮੋਰ ਓਵਰ ਦਾ ਟੌਪ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਪਲੇਸਿੰਗ ਦੈਟ ਮਚ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਈ ਵਾਂਟ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਸਕੇਲ 'ਚ ਵੀ ਤੇ ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ ਵੀ launched our first tees in Jalandhar. Yeah, so They were I the started exhibition designing event. on the t-shirts like let's do this and I was like roaming around the streets because I wanted a particular thing that they were not doing at the factory. अच्छा And he told me that you can just find out a few places where you can get. So basically I wanted to do not the screen printed, I wanted to do DTFs. So basically they are that? heat press. okay Heat press prints. You get it printed Like and this, then you this what I'm wearing right now is it's screen yeah printed. it's not screen printed. No, the whole DTF. thing it's DTF. So the sticker thing. so basically Yeah, the Yeah. press and working on it. The So sticker I'll do pura. the graphics again. YouTube. Again YouTube, trust me. I had ideas in my mind, but to implement it, and then and it was. So as he told you that we got married in a month and during that time I was making sneakers as well, doing my wedding shopping and made the first merchandise collection of for Modkicks. Yeah, and it was a beautiful process because I had done fashion designing and I didn't do anything regarding that. Right. And then I got to know another thing that I love doing this as well, like graphics, like making out prints, bringing them to life. Nice. Right. So till date, what t-shirts merchandise we make has been handmade by me Oh wow. on graphics, and then we get Then it you printed. get it printed. Yeah. That is very Oh, cool that's nice. So the purple T-shirt is designed Yeah, by it's Riya. nice. It is Oh, designed by nice. her. So the thing that's written on the front is like my handwriting only. Oh wow. Yeah. So ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ merchandise ਕੱਢਿਆ back coming back to the point we went sold out
Oh wow. We launched it Wow. in What- Jalandhar on an exhibition. We Which went sold exhibition out. was this? It was in Peddlers. It was a Anta Anta, event. Right. He's also from Jalandhar. The first event that The he first event, yeah. ever event in Punjab. Punjab. I still admire that was the first event in all over Punjab. Tad Delhi ਵੀ sneaker events ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ. Delhi being the capital, being the sneaker hub, I would say, Delhi Bombay, ਤਦ ਉੱਥੇ ਵੀ sneaker events ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ. ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾ event and we getting sold out, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਅਸੀਂ. And I still like 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, we saw a person in Ludhiana wearing our first ever merchandise. Wow. Oh, 2 wow. years back. That we launched 2 years back. Right. And that we were very happy about that, seeing someone wearing our brand and everything. So yeah, that was the time jad sanu exhibitions ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੱਢਣ ਲਈ product ਮਿਲਿਆ. Nice. So were you breaking even? Were you making money? Generally, like Started making money started making money from exhibitions. from exhibitions. Nice. Started And making money. your customization sneaker was simultaneously going on. Yeah, It was really good for us because one, I got to know that I'm good at it and I like doing it, and secondly, we were making money out of it, so it was a win-win. It was fun, huh? So as Modkicks was growing, that's how I look at it. Both Arjun and Riya were also growing in their Yeah. perspective, skill set. I would like to put it Agreed. like that. I So think- that's Yeah. that's pretty it's amazing how the entire thing we- from we're just- pre-COVID to COVID Yeah. to how it progressed. Like this is, I think the event was like 2 years back. Yeah, To being event was sold 2 out, years to back. finding new avenues, to basically. I think they're not formally educated in MBA or no No, fancy we are schools. just No. But yeah. understanding that they need to have a diversification in their product line to cover costs because they're doing something else, that is Like, that is yeah. entrepreneurship right Yeah. there, Yeah, like 101. yeah. Like Yes. you're learning on the job. On the This job. is very cool, right? नहीं तो बंदा कहेगा यार पैसे नहीं हो रहे, let's just stop पर doing ये सब exhibitions. MBA कर दे पढ़ अपन। के भी नहीं सीख सकते. नहीं सीख सकते. That's what I told ना, पढ़ाई ਦੇ ਨਾਲ practical experience ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Practicality is very important. ਮੈਂ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਲੀਅੰਟ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰਿਹਾ. ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਛਿੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਆਫਟਰ 10th ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ, ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਦਿਖਿਆ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਸੁਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਕਰ ਲਏਗਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ ਅਗੇਨ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ. ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੀੜਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ. ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਆ, Oh, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ. okay. ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਤੇ 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਡਿਡ JET ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਆਈ ਕੇਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ 8 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰਾ 1800 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੈਂਕ ਆਇਆ ਸੀ. Wow. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਵਾਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ. Actually, sorry, he does not know. He's very intelligent. He just didn't study. Okay. He just didn't want to put in the effort. Even because- BBA, he didn't study at all. He passed. And he just passed and he didn't study. He knew everything. He just had to open the book and be like, he was doing jobs back then. Yeah. So that is how he passed BBA. Just through his... Without studying. Yeah, without studying. Just read the notes once and then that was it. ਬਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਔਨ ਮਾਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. Okay. ਤੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਅੱਛਾ. ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ. ਜੇ ਸਿਰਫ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਬਣ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ. ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ. ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਨੌਲੇਜ, ਸਕਿੱਲ, ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ पढ़ाई का आजकल न्यू वर्ड है content. Basically, content that you're absorbing in school has been redundant. It's not something that you basically are really, मतलब वो 10-12 साल पहले या 50 साल पहले काफ़ी मतलब उसका क्या लेना देना, like especially in like a very dynamic environment like a business, something that some techniques that were used in like 15 years back are not going to be applicable obviously है ना, because there's obviously technology has come into place, many other things have come. So आई थिंक डिजिटल मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, ये सब सिखाना चाहिए कि भाई इंस्टाग्राम से कैसे चीज़ बेच सकते हैं, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग. अपने इंडिया 'ਚ ਸਕੂਲਿੰਗ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਮਾੜਾ. आई एम नो वन टू पॉइंट इट आउट,
but I wouldn't want my child to just to ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ. I would want him to learn from scratch. I have learned it from scratch. I'm still in a learning process. ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜਾ ਲੱਗੇ ਫਿਊਚਰ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, but I would want him to earn things out of it, out of his life or her life. But ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿ ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੋ. ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਈ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਸਕੋਰਿੰਗ ਗੁੱਡ ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਰਸ ਫੇਵਰੇਟ. Correct. Everybody hated me in school. Like I just didn't understand why. And then it was like क्योंकि मार्क्स नहीं आते थे, मार्क्स आते थे बट अब लाइक 70-80% वालों को तो कोई पूछता ही नहीं है ना, मतलब वो है ही नहीं कुछ. ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ चलो ਸਾਡਾ ਬੈਕ ਬੈਂਚ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 70-80 ਸੀ. ਵੀ ਛੋੜ ਦੋ. Sometimes you get like what 60, sometimes you barely, some subjects you're not good at, like there are some like even in life like some skills you're good at, some skills you're not good at. Like you can't be good at everything. तो अब किसी में अगर 50 आए 40 आए हैं तो मतलब you're a very bad person, like you are made to feel small. I feel like and I don't think education, like I've studied abroad also, I think education everywhere currently is like कि जब तक मार्क्स आ रहे हैं तब तक है, that means you're brilliant. At least I felt for a very long time कि मैं that I am not good enough because I have not got enough marks. Yeah, so that is something that I really struggled with, and it took I think years to get out of the fact that ki oh you can be successful at doing anything if you were not good at school. So this should be taught ki marks is not dependent on your future goals or your future your like the rate of how successful you're going to be at in life. makes sense. That should not be a point of check. Totally agreed. अच्छा, तो Modkicks अब मर्चेंडाइज भी बना रहा है, Modkicks अब साथ साथ में कस्टमाइजेशन हो रही है, पॉपअप्स हो रहे हैं, पैसा बन रहा है. Next what happened? So next what happened is so this was a passive income source. Okay. Started a customization thing and further on. This was passive in terms of the hours you put in every day? No, Arjun was still into job. What were you doing? Google. Acha, you were doing. Oh, this was passive. Yeah, that was it's just all been like in passive. Okay. Yeah, 1 all year of back he stopped doing this job. It was just So one Modkicks half it. merchandise बना रहे हैं, then on the other side साड़ा विआह हो गया. So after marriage, so my job was I was team head of UP and looking after Jammu Kashmir. Okay. तो coming out of it ਵਿਆਹ ਦੇ ਫਰਦਰ ਉਸ ਸਾਲ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਵੈਰੀ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦਾ. ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮੰਥ 'ਚ ਅਰਾਊਂਡ 10 to 15 days I used to go out, ਮਤਲਬ stay out of town, couldn't give her more time. ਆ ਇੱਕ ਪਰਕ ਸੀ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਆਊਟ ਫॉर 10 days earning the things for our family, so that was something. ਅਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਐਜ਼ ਆ ਟੋਲਡ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੋਮ ਦੀ ਜੋਬ ਛੁਡਾ ਚੁੱਕਾ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. Further going on, Mom ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? Sorry. Mom was manager at a studio in Jalandhar only. Nice. So Retail ਸੀ. Retails, yeah. She has been a manager in Caps franchise. Oh, nice. So उन्होंने अपनी लाइफ का स्ट्रगल करा, उनका स्ट्रगल एप्रिशिएबल है. I think also an inspiration in a way to you guys. Yeah. Now owning your own showroom, right? तो वो एक साल च I realized यार, even she made me realize this कि you are putting so much efforts that I was into a marketing head, growing people's business with your skill. Nice. You Nice. have Really made we have made something already online that we call a passive income from scratch. Why are you even doing that? Why are you even wasting your life? And she knew that bachpan to, like the time I turned 18, I want to be a business person. I want to do something of my own. Right. Like as I told you कि 18 साल तो लेके अगर मैं 25 साल की उम्र तक काम किया, I was totally independent. Not in the terms of waking up and making my own shit and doing everything. But financially. But financially I was. I have done my studies on my own. I have lived my luxurious things on my own. And till date, I don't take any single penny from my family to, spend on me. If I want to spend on business, I'll happily take it. And they even know कि
ਇੰਨੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਐਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਉਡਾਉਣਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ ਡੁੱਬਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਨਿਆਣਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਤੋ ਯਾ ਸਾਲ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋਬ ਛੱਡੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਡਿਸੀਜਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ, ਯੂ ਆਰ ਰਨਿੰਗ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ, ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਆ ਭਾਜੀ। I had no doubts. She was the one that this was something she believed me more in me rather than me believing in myself. Right. But you know ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਵਰਕ ਔਨ ਕਰਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੂਸਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਤੋ the main thing was we will start a reselling business, or I was planning to open a cafe because mera interest in nacha. So I still have a very good idea with the sneaker and a cafe thing. तो मैं जॉब ਛੱਡੀ, ਨया ਆਈਡੀਆ ਉਹ ਇਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ, ਉਹ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਬੁਲਾ ਲਾਂਗੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਘਰੇ ਮਨਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ। Because it's a security that you are into a job, you're earning this much, this much coming into your bank accounts, and I was earning good. I won't say I was not earning good. I was. They said you don't have anything in your hand. You have an Instagram page. Right. So a question for you here. What advice would you like to give to? So a lot of kids, है ना, I feel want to take up a job, and like entrepreneurial skill है उनमें, but they don't want to go ahead with it because they are scared कि job है, एक backup है, उसके बाद side पे कुछ कर लेंगे, which is pretty much what you were doing. Yeah. So obviously it took some courage to, and your support took some courage to take that decision. And do you think, I'm sure you think it's a good decision, Yeah, right? it is. Yeah. Right? Getting married at the age of 26 is one of the best decision I would say our families made for us. Right. But we never planned to get married before the age of 30. That changed our life. Right. I feel like I'm the luckiest person alive. कि you know ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਕਪਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਾ ਇਟਸ ਟੇਕਿੰਗ ਟਾਈਮ, ਇਟਸ ਗੋਨਾ ਬੀ ਰਫ ਸੋ ਵਟਐਵਰ, ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪੈਟਰਨ ਸੀ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਚੇਂਜਿੰਗ ਪੈਟਰਨ। It was not easy. Yeah. Like, but I didn't expect कि हाँ शादी होती will be like all chill mode and like vacations and everything. I was excited to do business together after getting married. Like, he's in Jalandhar, I'm in Ludhiana, we cannot communicate, we fight on calls over business and everything. What if we are together? We are a good team. I knew that. We knew that. And I was more excited about that. And for a year, we were like more like roomies and you know, taking nights to complete a pair, and he being like awake with me when I was doing it. We going to the events, we could do more events because obviously You were together. We were together, and I couldn't you know, my parents wouldn't have allowed me to go to the exhibitions with just him, and to if we are not married. I understand where I it comes think from. वो सोसाइटी का टिक लग गया ना, हाँ, तो ब्याह है जी, करो जो मर्जी, हाँ, अब जो मर्जी करो। जाओ। So coming back to what I really asked was कि like how you left Google. हाँ, so तो मतलब ये it's a very big decision, I feel. तो and a lot of people don't want to take this decision even though they're invested in something else, passively कुछ और कर रहे हैं, उसको आजकल लोग passion बोलते हैं। People say कि there are two things that somebody asked me many years back, what do you do for work and what do you do for passion. So I feel like now people are making like business out of passion and going in the right direction. Like एक तो हो गया ना, passion में कुछ भी कर रहे हो जो हम कर रहे थे, कि मतलब करी जा रहे हो, but it's you putting hours but there's no result that you're getting out of it. But you also understand कि इसको मतलब we have to scale it or we have to take it to heights, and you have like a strategy to grow it. So that decision that you took to basically just say कि अच्छा I'm not going to do this job and I'm going to grow Modkicks with Riya. Like, what is that little, like, tell us about that little act of courage that you took. मतलब वो कैसा, क्या लगा उस वक्त, ये मतलब कैसे हुआ? दो चीज़ां होंदियां,
ਪੰਜਾਬੀ ਮੱਤ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਗਰਾਰੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਫ ਸਮਵਨ ਸੇਜ਼ ਨੋ ਟੂ ਮੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਗਰਾਰੀ ਫਸਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਾਈ ਮੋਮ ਐਂਡ ਮਾਈ ਡੈਡ ਸੇਇੰਗ ਨੋ ਟੂ ਮੀ ਕੁਇਟਿੰਗ ਮਾਈ ਜੋਬ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਹੀ ਸੀ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਲਾਈ, ਦ ਫੀਅਰ ਆਫ ਯੂ ਨੋ ਇਨਕਮ ਆਉਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਜੈਨੂਅਨ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਆਹੀ ਏਜ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਫੀਅਰ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਫ ਲੈਟਸ ਸੇ ਵੀ ਮੇਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ, ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸੀਜਨ ਟੇਕਿੰਗ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀਕਨੈਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਰੈਕਟ। ਤੇ ਮਦਰ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਡੈਡ ਦਾ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਰੀ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ। ਰਾਈਟ, ਕਿ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੌਬ ਇਜ਼ ਮਾਈਨ, ਦ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਮੀ। Right. ਸੋ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਜਟ ਵਾਈਜ਼ ਚੱਲਦਾ, ਸਿਰਫ ਐਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਬਜਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਘਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬਜਟ ਤੇ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਆਸਕ ਕਿ ਵੇਅਰ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਆਰ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਯੋਰ ਮਨੀ, ਆਈ ਹੈਵ ਆਸਕ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਮਾਈ ਫੈਮਿਲੀ ਐਂਡ ਰੀਆ ਕਿ just let me know how much money every month you guys want so that I can put the other money into the business. Nice. ਉਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਹੈ। I'm not gonna ask you if you're spending like ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, I'm not gonna ask ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, I'm just gonna give it away. ਕਰੈਕਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤਦ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 'ਚ ਗਈ ਕਿ ਯਾਰ whatever I'm doing to run this home right now, it won't be affected, I can assure you. And to be very honest, that was just words to say to make them feel confident. And I have this thing, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ confidence feel ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਚਲੋ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਕੀ ਸੇਲਸ ਪਿਚ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੇਲਸ ਪਿਚ ਹੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ। ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼। ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਵੀ ਮੈਂ ਜੋਬ ਛੱਡੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਬਾਈ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰੀਸੈਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਆਈ ਨਿਊ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨੀ ਓਵਰਹੈਡ ਐਕਸਪੈਂਸ ਟੂ ਡੂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨਸ। ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਪੋਪ-ਅਪਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੇਚਣਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ actually playing on a legacy that is Michael Jordan. Correct. He's not just a sneaker, he's a legacy first of all. If you buy your first Jordan na, you will get emotionally attached with it. My first Jordan was a fake. I did not have that knowledge at that time. I purchased it for 70,000. It was a fake. I realized that after a year, and I still have it on top of my collection, just to let myself feel ਕਿ ਬੇਟਾ ਆ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਲਦਾ ਨਾ ਕੁੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡ ਸੇਲਸਮੈਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ 70 ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੋਕਾ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਗੁੱਡ ਸੇਲਸਮੈਨ ਤੋਂ ਹੰਬਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੌਪ ਤੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਟੋ 'ਚ ਵੀ ਫੇਕ ਸਨੀਕਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੇਗਾ, ਤੇ can't do it. But how do you get to know what is the difference between study? That's is there something particular? Tell us one thing that you can differentiate in a fake and a real. First of all, the look of the quality. Okay. I can definitely get the look, you know. There was a guy 2 days back, 2 days back, jiska phone aaya tha to sell that heroin dunk. So he sent me a picture ki this is the pair I want to sell. She saw that photo and she asked there's a guy who wants to sell this, how much can we pay this for this? So I called him, मैं कहा पाजी pair मैंने दिखान भी ना आयो, I'm not buying it, it is a fake pair। कहता पाजी मैं थोड़े दिन पहले लेता, मैं ऐसे फलाने टमकाने बंदे तो लेता, ऑनलाइन लेता है इदा। मैं कहा पाजी फेक है, आई कैन डेफिनेटली लुक, जो ऑरेंज कलर होना चाहिए दैट इज नॉट द एग्जैक्ट ऑरेंज कलर इट हैज़ टू बी। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੇਅਰ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ, and other than that there is an app for it to give you a certification of that pair. There are multiple apps, but personally there is a single app in all over the world that is actually Nike ਵੀ ਜਿਹਦੀ legit checkness ਮੰਨ ਸਕਦਾ। Okay. It's Nike itself. तो मैं उस ऐप पे बहुत बिलीव करना। What's this app called? Legit app. Legit. अच्छा, the app's name is Legit app. It can give authentication from designers to your like anything. Bags as well. Bags right? as well. Bags, Okay. clothing, luxurious. It's not just sneakers. Not just sneakers. Everything. Any luxurious thing, it can give you authentication. Nice. So now we have that skill. Coming back ਕਿ ਘਰੇ ਮਨਾਇਆ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਲਾ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਲਾ ਲਓ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵਟ ਟੂ ਸੇ, ਬਟ ਉਹ ਦਿਨ ਆ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਜੋ ਖਰਚਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੁਕਣ ਦਿੱਤਾ।
ਰੱਬ ਦਾ ਮਿਹਰ ਹੀ ਕਹੂੰਗਾ. ਸੋ ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਕੀ, ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਕੀ ਇਨ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. Correct. ਤੁਸੀਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜੇ ਛੱਡੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਬਟ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ, ਫਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਿਨ ਮਿਲੇਗਾ. ਮੈਂ ਰੱਬ 'ਚ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਹਾਂ, ਰੱਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰੱਬ ਸੋਚ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ. ਮੈਂ ਡਰਿਆ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ. ਅਤੇ ਫਲ ਮਿਲਦਾ. ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ. ਬਿਲਕੁਲ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਬਿਲੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦ working career of, let's say I'm 28 right now, 10 years jobs to owning or running a business. ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਸਾਡਾ ਬੂਮ ਆ ਗਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ 100% ਇਨਟੂ ਸੇਲਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫॉर ਮੋਡਕਿਕਸ ਓਨਲੀ. ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਮੋਡਕਿਕਸ ਹੈ. And the amount that the job was giving us and Arjun's job was giving us, and over that the amount we were like, average amount that we were like earning out of Modkicks, it didn't even take a month. From next month, that much amount was coming into our account. Beautiful. Just through Modkicks. The total amount that I was earning through my job and Modkicks. This Wow. was after the showroom? No. No. We are still online. just We are When still he online. left the job, I just left next the job. month from that. Just concentrating more on Modkicks Yeah. made Yeah. him... That was in a month. that is what I Done. had in mind, that this will happen, and it happened. That if we focus on We were just getting the on- results ਨਾ out of us ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜੌਬ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Your ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰਾ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ 100% ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅਗਰ 20% ਫੋਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਸੋ ਯਾ ਕਰੇਜ ਰੱਖਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਟੇਕਿੰਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਯੋਰ ਕੁਐਸਚਨ. ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. correct. ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ. ਐਟ ਦ ਏਜ ਆਫ 26-7 ਵੇਅਰ ਯੂ ਆਰ ਮੈਰਿਡ, ਯੂ ਨਿਊਲੀ ਮੈਰਿਡ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਾ ਜੇ ਜੋਬ ਛੱਡਤੀ, ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ. ਪੇਰੈਂਟਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਆਈ ਵੋਂਟ ਕਾਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਟਾਸਕ ਆ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਮਨਾਉਣਾ. Even I think they grew as parents in terms of their personality. Correct. It does help. Acha, showroom, tell us about how that physical space and why. So coming to the physical space, job ਛੱਡੀ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮੇਰੀ R&Ds, what I'm gonna do. Then I ended up on reselling. When did you leave your job? Almost year. an Year year back. back, One almost year an back. year back. Okay. ठीक है. But it was not our goal to just leave the job and do this online only. Achha, you wanted to... Yeah, we didn't have an idea. Arjun was like, I'm leaving the job from next month. We need an idea to implement from next month. What are we doing? Are we opening a cafe? Are we doing this? What are we doing? We have to do something. And our mother is also, she also is at home, and she left her job, and we did She has been a working lady. Yeah, she did also wanted to like be somewhere and work a bit, like go out, and we wanted to make something for her as well, that something of her interest. She loves cooking. Okay. So yeah. She's an amazing cook. Wow. They both are actually, me and my wife, my mother and my wife, one has a specialty about making Indian cuisines, and the other knows everything rather than Indian cuisine. ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ. But yeah, so I'm gonna come back to this CrossFit in club. I have seen this. ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਨ ਕਲੱਬ ਵਰਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੇਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਟੱਚਵੁੱਡ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ. ਮੈਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਜਿਮਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, not for a single day I would say, but digestive system improve ਹੋਇਆ. I have, the time I started with my fitness journey, I was weighing around 86-87 kgs. Achha. And at that time I was not at in club. Because I remember there is a gym called Body Temple, if you know. Yeah. There was my coach Tarvinder ji. So he suggested me one thing. I was at around 86 kgs. तो ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਮੈਂ ਕਸੌਲ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਇਆ, ਐਡਾ ਢਿੱਡ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਹੱਲੇ ਵੀ ਯਾਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਢਿੱਡ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਅੱਗੇ ਖੜਾ, ਰਾਤੀ 12-1:30 ਵਜੇ 1 ਵਜੇ ਆਉਣਾ. ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਮ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. 80 ਕਿਲੋ ਸੀ 86 ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ. Gaining. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ
ਚੱਕਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਸਟਿਲ ਯਾਦ ਆ, ਮੈਂ ਕਸੌਲ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਰੀਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਫਿਟਨੈਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਫਿਟਨੈਸ ਬਿਨਾਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਕੋਚਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਸੀਗਾ ਮੈਂ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ, ਆਈ ਨੀਡ ਟੂ, ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ। ਆਈ ਸਟਾਰਟਿਡ ਡੂਇੰਗ ਕੀਟੋ, ਇਟ ਸੂਟਡ ਮਾਈ ਬੋਡੀ। Anyhow, we both started it. It suited my body, and I got sick. She got sick. I got sick, but I overcame it. I was like, ਮੈਨੂੰ ਪਤਲਾ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਦ ਜਿੱਦ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ। 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ very wrong. Don't do that, please. My weight was around 56 kg. Oh my God, that's a lot of weight. That's not normal. I did reduction. I came with 6-pack abs within those 4 months. ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਜਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਲਾਈਕ ਇੰਨਾ ਢਿੱਡ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਐਬਸ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਨਕਲਾਬ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਰਿਮੈਂਬਰ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਫਿਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਭਾਜੀ। ਇਨਕਲਾਬ ਜੋ ਫਿਟਨੈਸ ਲੈਵਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਬੋਡੀ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕ੍ਰੋਸਫਿਟ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਮੇਕਿੰਗ ਮਾਈ ਬੋਡੀ। ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਫਿਟ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਸ਼ੋਇੰਗ ਆਫ ਮਾਈ ਬੋਡੀ। ਐਸਥੈਟਿਕਲੀ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੁਣ ਫਿਟਨੈਸ ਆ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਦ ਸੀ ਬੋਡੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਪਿੱਕੀ ਬਾਈ ਸਵਾਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ 6 ਪੈਕ ਹੋਣ, ਬੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਤਦ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਯਾਰ, 4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੋਡੀ ਬਣਾ ਲਈ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਰੋਂਗ। ਕੀਟੋ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਹਰਕਤ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋ ਟੂ ਅ ਗੁੱਡ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨਿਸਟ, ਗੁੱਡ ਕੋਚ, ਗੁੱਡ ਵਨਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਚ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਸਕੀ ਡਾਈਟ ਆ, ਫੱਕਅਪ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਅਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਬਟ ਨਾ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਵੀ, ਮੇਰਾ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਸਿਸਟਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀਟੋ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਲਸੋ ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂ ਆਰ ਇਨ ਅ ਫੀਲਡ ਵੇਅਰ there is a lot of like image in terms of you have to look good in your own clothes. So if I walk into a showroom and I see Arjun with a big, nothing against people with big stomachs, but then I would like, oh, this t-shirt looks nice, or like these pants look nice. That happens. Or I think he's also always on his toes. Yeah, I think like do you walk a lot? Standing. I stand a lot. You stand a lot. I stand a lot. हाँ I know for a fact कि ਉਹ ਇੱਕ different reason ਹੈ। Although I just have 3 meals, मैं अपने meals ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, 2-3 ਸਾਲ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ breakfast ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ smoothie ਹੈ। So it's I think very consistent. So you have kind of I'm still consistent about my food. I eat junk like monthly ਮੇਰੇ 2-3 meals ਬਾਹਰ ਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 1-2 meal ਘੱਟੋ ਘੱਟ fried ਹੈ। ਵੀਕਲੀ, ਸੌਰੀ ਨਾਟ ਮੰਥਲੀ, ਵੀਕਲੀ। ਬਟ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। So basic consistency है understand your body. So yeah, I mean this is what you're doing right now is a process, and it takes people a lot of time to reach a space where they understand कि कितना खाना है, कद खाना है, बैलेंस कितना करना है. So I think this is something ਉਹ ਮੈਂ ਇਨ ਕਲੱਬ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ। To be very honest, I still remember ਜੱਸਾ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੱਸਾ ਭਾਜੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਇਨਕਲਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਤਦ ਬੋਡੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਸਲ ਲੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕ੍ਰੋਸਫਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਸਾ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂ ਖਾਣਾ, ਜੱਸਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲੂਟਨ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਅਲਰਜਿਕ ਟੂ ਗਲੂਟਨ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ ਮਾਈ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ। ਰਾਈਟ। ਅਤੇ ਘਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਬਣਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਘਿਓ ਸਾਡਾ ਘਰੇ ਬਣਦਾ, ਘਿਓ, ਪਨੀਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਦਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੰਮਾ ਨੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਘਰੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣਾ ਜਮਾਣਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਾਂ ਗਲੂਟਨ ਫਰੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਾ, ਤੇਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਘਰ ਦੇ ਘਿਓ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਮਿੰਗ ਕੀਟੋ ਦੇ ਕੰਸੈਪਟ 'ਚ ਮੈਂ ਤਦ ਘਿਓ ਖਾਧਾ, ਕੁਝ ਫੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਛੱਡਤਾ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਿਓ ਬਹੁਤ ਖਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੀ ਘਿਓ ਖਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਰੋਟੀਆਂ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਿਓ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਘਿਓ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸੀਬਲੀ ਬਾਕੀ ਡਾਈਟ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ।
ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਨਾ ਮਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ। ਦੁੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਈਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੀਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਦੁੱਧ, ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਮਿਲਿਆ ਹੋਗਾ ਮੈਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸਿੱਟਿਆ ਦੁੱਧ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਗਲੀ ਦੁੱਧ ਟੇਕਦਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਅਕਲ ਆ ਗਈ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖੁਦ ਕਮਾਉਣਾ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਖਾਓ ਪੀਓ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਹੇ donate it to someone, waste na karo. Yeah. ਉਹ Modkicks ਵੀ ਕਰਦਾ। Modkicks believes in donation. Nice. Every year Modkicks, last year we had last year जो resolution ਸੀ ਸਾਡਾ, so every pair we customize or we sell, we were providing socks and slippers to the ones those who don't have it. Oh wow. Last year ਦਾ ਸਾਡਾ new year resolution ਸੀ। This year we don't have any resolution but we donate. ਜਦ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ In winters we ਕੱਢ do ਦਈਏ ਪੈਸਾ, because ਵਿੰਟਰਸ It is ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ cold. ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ। and then if not this then something. Something you do. ਹਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੇ ਥੋੜਾ ਪੈਸਾ ਜਦ ਬਚਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਟੂ Back them, to the ਸੋਸਾਇਟੀ, ਕਿ yes. ਜੋ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਵਾਈ ਨਾਟ। Right. ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਘੁੰਮ ਕੇ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ। Nice. First store in Punjab, sneaker reselling. How much was your initial investment? You can give us a general idea. Doesn't have to be specific. If you're comfortable. 5? Yeah, What? like That's it? Very cool. we started with the customization business. Uh, The actually Modkicks starting from Instagram was just as an entrepreneur ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਜੋ ਮੇਰਾ believe ਹੈ। We started with around 50,000. wow. Wow. And till now, if I say personally how much money I have invested is zero. Modkicks has given money Beautiful. back. We have just invested our time. ਸਾਡਾ time ਹੀ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ। ਮੈਂ personally ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ 'ਚ ਸਟੂਡੀਓ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ, ਮਤਲਬ ਜਾਂ Modkicks ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ। With interest. Nice. ਆਈ ਬਿਲੀਵ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪੈਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਿਦ ਇੰਟਰਸਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈਣਾ, ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਸਟ ਗੇਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਟੇਕਿੰਗ 2 lakhs ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2,50,000 ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ ਓਵਰ ਦਾ ਬੈਂਕ ਇੰਟਰਸਟ। ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਕਰਾਂਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ 2,00,000 ਰੁਪਏ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਇਨਵੈਸਟਰਸ, ਬਟ ਇਸ ਸਟੂਡੀਓ ਲਈ ਆਈ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਇਨਵੈਸਟਰਸ above each investor wanted to invest more than once year to me. Right. Acha. Like if I'm not gonna take names, but you guys might be knowing those people. तो करोड़ रुपया लेके मेरे तो स्टूडियो तो पहला मेरे खड़े थे कि हाँ इन्वेस्टमेंट। When people knew that we were going to open a studio, and not just because of this idea of the studio, the love we got from people around in Jalandhar, in Punjab, and they really wanted to be a part of Modkicks. Right. So they wanted to invest, and obviously it was a fresh idea, and they wanted. Also they saw value in it. Yeah, they saw value मैं in crore it. लाऊंगा, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਮਿਲੂਗਾ। But it was love as well. At same time ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਯਾਰ 3 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਘਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਹਾਂ obviously the game, every business need investors. If I say I want to, I am planning to open up more stores in Punjab. I want this state to be my territory. I am not going to allow anyone to enter the state before anyone even plans to do it. I'm going to be at that level that people can't reach over there and they can't compete me. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਂ, to get into the big game you need big people. Correct. ਬਿਲਕੁਲ। You need and investors. I think you'll find them easily. Yeah. Arjun, average monthly revenue from the whole business. I'm talking retail, I'm talking currently 2-figure lakhs. Okay, 2-figure lakhs. So this is just for honestly motivational purposes for people who basically want to start. They think bade paise lagne. You start with 50,000, which is not difficult at all. And start anything. Yeah. Like I'm saying anything, and then where you've reached right now with pure dedication, consistency,
is commendable, and that's what, like, I'm going to ask you a question now. This is for the audience. Now you have a business where you started 50,000, now you're earning XYZ. Would you want to shift abroad? No, I actually never planned about it. I am the one. ਮੇਰੀਆਂ 2 ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ, Okay. ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਹਾਂ. ਮੇਰਾ ਇਸ 'ਚ ਵਾਧਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘਾਟਾ. ਸੋ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣੀ ਜੇ ਆ ਜਾਣ ਅੱਜ ਕੇ ਚੱਲ ਬਈ ਚੱਲੀਏ ਕੈਨੇਡਾ, ਹੀ ਵੁੱਡ ਸੇ ਨੋ? ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦਿਓ 10-15 ਕਰੋੜ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ, ਬੈਠੋ ਸਹੀ. Guys, so world is global right now, right? You can have Modkicks in Canada as I well. have Not to clientele shift there. in UK, I have There you go. clientele in Canada, I have clientele in Australia. Talk about any big country, people buy sneakers from us rather than they'll get cheaper over there just because of the fact we are good with relationships. Here my things come. I am so good and into my customers that if they'll get something, let's say XYZ amount expensive from us, because if they are buying a pair in Canada, obviously ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਭੇਜਣਾ तो shipping charge है, Correct. वो तो नजायज़ है extra, still they are buying it from me. Right. Customization, maybe we are cheaper in customization than abroad because skill ਦੀ Yeah. ਪ੍ਰਾਈਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਐਨੀ ਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ. ਪੀਪਲ ਗੈਟ ਦੇਅਰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਸਨੀਕਰਸ ਫਰੋਮ ਅਸ. ਆਈ ਹੈਵ ਕਲਾਇੰਟਲ ਜੋ ਰੈਗੂਲਰ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਲ 'ਚ, ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4-5 ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਾਣੇ ਆ, 1 of 1. ਸੋ ਯਾ ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਵਰਕਿੰਗ ਔਨ ਆਰਸੈਲਵਸ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕਿੱਦਾਂ. Modkicks is registered internationally also. There you go. So 27 years old, started $50,000, is now selling sneakers all over the world, right? Yeah. I think that summarizes where you started from where you are right now, which is Amazing. effing amazing. Thank you. Effing amazing. अच्छा जी, विलायत जाने का कोई plan नहीं हैगा. Okay, now for our listeners and for people like me who have not been exposed as such to the sneaker culture, what are some let's say movies you would recommend for me or people like me who want to know more about the culture? So there's a series, The Last Dance. Last Dance. The Last Dance is Okay. about the whole concept, Nike, Michael Jordan, and the main, the key players into this business, how this all started and went up. Then you can even go for the recent launch on Amazon. There's the Air movie. I've heard of that. Yeah. So the Last Dance is more about how it all began. Like, what is it No, about? The Last Dance is more about Jordan's life. Okay. So not Jordan's life. Basically, the life, the whole team, about the whole team and players that are there, their story, how Right. it, like, what they won, how they, yeah. It's more of that. And short and crisp, Air is how Air Jordan Nice. Was came- made. was the- But came brand into name. the Came into, implementation. They actually so coming back to Michael Jordan, they Nike wanted not just wanted a person for the pair that they can get promoted on. People, because back at that time Nike was not that big deal as Adidas or let's say Converse was. Right. So Nike being Nike, they wanted a pair out of person's life and wanted to make it a legacy, and that's what I believe in. They wanted to do that and they did that. Right. The whole, if I talk about fashion industry or lifestyle sneakers, I would say 80% of the population would prefer wearing Jordans as a lifestyle sneaker rather than Right. putting their money on Dior's. You might, if you pull up some charts from like back years in India only, you'll get to see ki the people buying designers are now spending money on Jordans. Jordan. Nice. So you Basically, वो create उन्होंने capture कर ली market. correct. I think Nike ने value create कर ली shoe के लिए. by Simple. bringing in less quantity of sneakers. So if you go for a designer pair, they are not limited editions. They are expensive, but they are Scarcity. not limited editions. Yeah. People want exclusivity. That, see, I have this pair in the whole world. There are just 1,000 pair in this world. They must be expensive just because they must retail like around 50,000, and would, like, the resale would go up to like 10 lakh, 15 lakh. But they want the exclusivity that Right. I have this pair on my foot and this is So exclusivity, scarcity. Yeah. What are some books you would recommend?
Again, to know the culture maybe more, or just business? I'm not a reading person, to be very honest at all. She's one. मैं So I should ask you this question. yeah totally. No, but I haven't read anything even for because this is our department. He is like into the resale department. I am into the Right. customization Right. department. For customization, I would recommend going through YouTube. YouTube. So that's your single source. That was my single source, and then I did my work. I made pairs. I wore them. We Acha. wore them Right. first, like for a month. I actually did whole of our R&D की paints अपने आता नहीं उतरता नहीं रहा, paints की durability की है. So we wanted a product कि pair फट जे, उखड़ जे, sole उखड़ जे, paint नहीं जाना चाहिए. Paint नहीं आना चाहिए. We wanted it to be a tattoo for the sneaker. Not just like कि हाँ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਟ ਕਰਾ ਲਿਆ. We want ਕਿ ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੋਕੀ ਪਾਉਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ Modkick Studio ਦਾ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਪੇਅਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ. Right. So that's how we want our brand to grow. कि Right. if people are wearing something of us, they remember each and every time कि हाँ कि ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪਾਇਆ. Correct. Beautiful. Wow, that was insightful, guys. Again, I feel I don't know about the sneaker culture. I should see The Last Dance and Air. You should. And guys, if you're still watching, and I hope you are, please subscribe to our channel, like this video, and share it with friends who want to know more about the culture, and moreover about business, right? If you want to start a business with lesser resources, don't be like yaar kaise hoga, because it can be done. Living example in front of you. And to you guys, I wish you all the luck. And Thank like you you so said, much. you want to capture the state. I wish and hope that you capture not just the country but the world with Modkicks. I would want to someday stand at the Times Square and say, oh yaar, ye Modkicks ki ad aa rahi hai. Thank Thank you. I'm gonna keep that in my brain now. कि Sid Now you Bhaji have said me another this thing. target, yeah. So I'll selfie खींच के I'll send it to you. This is a very good line. Sorry to interrupt. It's by Pop Smoke. Yeah. Shoot for the stars, aim for the moon. And I Shoot for the stars, believe in aim that. for the- If actually you're aiming for the moon, you're definitely gonna shoot some stars. Nice. Yeah, nice, why not? Nice. What's to lose? Nothing. Your Nothing time. to lose. The time will come. Time has 28 ਦੇ ਆ. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ. Yeah. ਬਹੁਤ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕੰਮ 60 70 ਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਬਿਲੀਅਨਰਸ ਆ. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਲਾਈਕ ਵੇਟਿੰਗ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਟੂ ਲਾਈਕ Boom. boom to another level. Thank you, Raji. Thank you. Thank you very much, guys. Right, Pleasure. sir. Thank you pleasure. for Riya. being on the show. We truly enjoyed, learned so much. I think it's absolutely inspirational to see what you're doing. I always everybody constantly when working सब अपने bubble में रहते हैं. Everybody lives in their bubble and they think that oh हम ये कर रहे हैं अच्छा ऐसे हो गया. But I think just to sit and share the experiences that you go through or anybody goes through to expand their business, especially coming from a small town. Like I feel like Jalandhar is not like a Delhi or a Bombay. it हमें is not. exposure काफ़ी कम मिलता है अब मिलता है बहुत ज़्यादा, but I think in the earlier times while we were growing up exposure काफ़ी कम था. Yeah. So to see like such talent sprout out of the city is absolutely amazing. Like it really makes me very happy. And you haven't visited the studio. You I absolutely have should. so many t-shirts. Yeah. So I mean, keep reaching heights and keep killing it. Thank you very much, Thank guys. you. Thank you, Thank crew, you. for Thank being you. patient with Thank us. Thank you. Thank you. And have a great day, guys. Thank you. Subscribe. Subscribe कर दो.